I had the privilege of taking Tel Aviv University's International Department of Middle Eastern Studies on a tour of the Negev. This trip brought participants from all around the world to experience what it is like to be in the desert and meet the many locals in their traditional styles of life. We visited an authentic Bedouin community, rode camels on the edge of the Machtesh, slept in mud huts, celebrated Shabbat, hiked up a creek, and met with the Bedouin Women's Empowerment Association. We drove to Yarcha, also known as the Hidden Village, because it cannot be seen from the road. Here we met with Salman in his authentic Bedouin tent. אני אוהב בעבודה שלי שאנשים באים אליי לבית ומתארחים אצלי ואני פוגש אותם עם שמחה וכמו שאני אוהב במסורת שלי לכבד את האורחים, אז לדעתי זו שמחה גדולה. גם אני לומד תרבויות אחרות וגם הם לומדים את התרבות שלי ואני גאה בזה שהם באים לשמוע על המסורת שלי. השטח מדבר אליך, הוא אומר לך הכל. איך זווית העין שלך מסתכלת על האדמה, כי אתה מקבל משם את כל האינפורמציה בעצם. אם זה בעלי חיים, סוגים של בעלי חיים, בני אדם שהלכו, מה הם, איך הם מתנהגים, הכל זה נותן לך את הכל. אני, למזלי, אמא שלי לימדה אותי בגיל כבר קטן, ואז קל לי מאוד להעביר את זה גם במסעות שאני עושה, ואני מעביר את זה עם ביטחון מלא, כי בעצם זה בא בתוכי, זה לא שאני למדתי את זה פשוט. Salman showed us how he makes a traditional Bedouin bread called leiba, right on top of the coals. Wow. Good? Good. Later, we feasted on mansaf, which is a combination of rice, vegetables, and chicken. We were then joined by Salman's family and ate this sitting on the rugs with our bare hands. After lunch, we met with Razar Bell, the CEO of Track It, who has collaborated with Bedouins to stimulate tourism in the Negev. אני מאמין שתיירות מסורתית היא העתיד של התיירות הבדואית בנגב. כל האוהלים המודרניים האלה שעושים תיירות אינסטנט, אני קורא לזה, הם תיירות מלאכותית במידה מסוימת. אבל אירוח בבתים, האותנטיים, באוהלים המסורתיים, זה בעצם העתיד. זה מה שאנחנו מנסים לעשות פה, ואז נוצר קירוב לבבות. We then drove to the Desert Shadow Eco Lodge, located on the edge of the Ramon Machtesh. Here we were given cozy mud huts to sleep in. This was a wonderful place to celebrate Shabbat and was very meaningful for the participants. The next morning, we went on a camel ride above the Machtesh. Ramon's Machtesh is the world's largest and unique phenomenon to exist only in Israel and Egypt. Currently, there are 7 Machteshim craters in the world, with 5 of them in Israel and 2 in Egypt. On the way, Walid, our guide, is showing us how you can take 2 plants, the yafruk and the lana, and mix them together with a little bit of water in order to create soap. Wow! Next, we went on a hike in the Chavarim Creek. This gave us a chance to really experience what Salman had shared with us about the desert and hear about some of the participants' impression of the trip so far. You know, I think just getting up this morning and sitting at the edge of the Machtesh and looking at the sun rising, it's a very relaxing experience. Our last destination is a very special one, the Desert Laboratory, which is the Association for the Improvement of Women's Status. שאני רוצה להעצים את הנשים ולתת להם לצאת לחופש שלהם, לתעסוקה והעצמה. הנוער, במיוחד הבנות, שהן רוצות להתקדם ויש לנו את היכולת ויש לי את היכולת שלי יכולה לתת להם הרבה מהכוח שלי, מהרצון שלי בכיף. Nama teaches the women in the community how to develop their skills in traditional embroidery, as well as
as educates them about improvement and independence in today's society. We were served delicious meal. She made great hummus, thin pita bread, homemade labane, and another beautiful mansaf. This was an incredibly unique 2 days with this international group who wanted to grasp an understanding of the underlying complexities of the Middle East. Tourism allows for personal connection to develop between the culture and people of this land. I invite you all to come and experience this for yourself and see that Israel is a must-see destination. This is breathtaking.